রেকর বোন। Shit. Jos. So, men, how's it going? Everything's fine, Lieutenant. Nothing to report. All our friends are quiet. Perfectly quiet. As soon as they hear about a silver coin, they start trembling. Good. It would be a shame to have to make another example of them, right? Oh, there's no need, Lieutenant. They've been as sweet as lambs since Renault's accident. Accidents happen so quickly. I'm waiting for another delivery today. Have you seen your comrades? No, they must have stopped at the tavern on the way. As soon as we see them, we'll send them your way, Lieutenant. I hope those idiots aren't drinking my dew. No one would dare do that to you, Lieutenant. I hope not. Or I'll have to remind them that the silver coin can shake everyone, even the guards. Well, I'll leave you. I have urgent business to attend to. Now, don't forget to send me those drunkards. Farewell, Lieutenant. There's no doubt. Here is our man. নাও Let's নাও follow হচ্ছে him discreetly. না না না, হবে না স্লিট স্লিট মানে ওই যে ইয়ার ওই যে যেভাবে হাঁটতেছ না তুই ওইভাবে হাঁট এই 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 থামা দাঁড়া 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 Who are you? You're following me? shit Indeed. We would like to talk to you about the silver coin, Egon. shit শালা একটু স্লিট ভাবে হাঁটতে পারোস না তোরা তোরা আমি কি জানি? কিন্তু বলে যাওয়ার কথা যে খুব আস্তে ধীরে হাঁটা লাগবে শালা আমি তো আস্তে ধীরে হাঁটতেছিলাম, ও দেখে বলছে। Egon? You must be mistaken. I don't know anyone by that name. Do not take us for fools. We heard you speak with your men. I don't know what you've heard, but you're wrong. I'm not Egon. Regardless, you are implicated in a murder and in the extortion of merchants. You are therefore under arrest. And we will finish by having you tell us who Egon is and where to find him. Oh yes, we'll see about that. ওর কাছে যাস না ওর কাছে যাস না দূরে থাক ওর থেকে দূরে থাক ও কই, ও কই? বাকিগুলো না মার ওরে মারিস না ওর থেকে দূরে থাক yes yes fully yes Have you finally decided to follow us? So you can torture me. You can do whatever you want. I'll not tell you anything. I don't know who Egon is. I'm just a middleman. You're wasting your time. You must know more than you're willing to say. Come on! I'd rather die. The silver coin. His symbol of recognition. I have to show it to Manfred. I'm Fred কে? জামা জামা পাইছো জামা চেঞ্জ কর Hello, Your Excellency. What can I do for you? I conducted my investigation on the extortion organized by members of the Guard. I think I've put an end to it, at least temporarily. Unfortunately, I had to kill some of them as they were about to attack a merchant. But there are still some other soldiers involved that I should tell you about. Thank you, Your Excellency. I will have these men arrested immediately. These foolish brutes not only harm your merchants, but the entire reputation of the Guard. But you said you've only put an end to it temporarily. What makes you think this criminality might resume? Their leader is still on the loose. They call him Egon, although I doubt it's his real name. I got hold of one of his lieutenants. He was carrying a silver coin, which seems to be a symbol of recognition between the gang members. But the man preferred to die rather than tell us anything about his leader. Loyalty or terror? Terror, I fear.
From the merchants to the guards, everyone seems to tremble in front of this Egon. I don't know any guard of that name, but as you said, it's probably a pseudonym. Here, Your Excellency. Take this. On behalf of the guard, to thank you for settling this case. And rest assured that I will conduct a thorough investigation on my side. I'll also make sure that in future the city guard is made up only of men of trust. Thank you. I will return to see how your investigation is going. I don't take this matter lightly. Is there anything else? No, লিভ thank you. এখন হচ্ছে মার কাছে যাবো আমরা ওকে আগে ইয়া করে নাই কি করব এই যে নতুন কোন ইয়া পয়েন্ট পাইছিস কিনা স্কিলের টু স্কিল ওই what the ওরা মারতে আসছে আমাকে মেয়ে হচ্ছে হিলার বুঝছো তোর কিছু হইলে হিল করবে তোরে ওরা আমাকে মারতে আসছে কেন ওদের বলে দিছে এই কারণে হয়তো বল ব্যান্ডেড এই যা আছে নিয়ে এখন বাইরে হবে সামনে দরজা দিয়ে বাইরে আচ্ছা দাঁড়া সামনে দরজা দিয়ে বাইরে না গিয়ে ও ছুরি পাইছস দেখি ইকুইপমেন্টে যাও ইয়া দিবে এখন এখান থেকে গুলি কিন সামনে মার্চেন্ট আছে আচ্ছা দাঁড়া ও কি বলতে চায় ওর সাথে কথা বল ভাস্করের সাথে কথা বল Desarde, কি ফ্ল্যাটটা করছিলাম I ওর have a সাথে favor to ask. Very well. I'm listening. Do you remember the story of Jonah? Of course. Well, I'm like Yeah. him. A donation to the তো sea. ওয়ার্ড আমার সাথে ফ্ল্যাট করতে My মনে হচ্ছে family also gave me to the Nords. I don't know anything about my real family except that they are probably affluent and from the congregation. When I was born, the Nords and the merchant princes had a complex relationship. I must have been used to settle a debt or forge a truce, but that doesn't matter. The mystery of my origins has now become an obsession. I need to know where I come from. If I were patient enough, I'd wait to become a fleet commander and then I would be told. But since being laid off, such a promotion seems somewhat improbable. And you want me to help you find this information? You understand correctly. The records of all seamen stationed on the island are in their respective ports. Mine must be in the harbor office in New Serene. Notes the and it left must contain corner my of- family name. But if I go অনেকটা I'll be পাইরেটের spotted মতো right বলা away. যায় Could you go there and bring the file এই to me? ড্রাফটে ছিল না ড্রাফটিদের মতো আর কি ওইটা তো ড্রাফট করে আর এখানে ওদের ছোটবেলা থেকে নিয়ে যায় Another শেয়ারসরাও তো time, অনেক সময় হচ্ছে নিত Alas, না মনে কর I'm too বিভিন্ন busy. আইল্যান্ড ওরা হচ্ছে I understand. ওয়ার নিত এখান Come থেকে back when বাচ্চাদের you নিয়ে have যেত more time. Did you want anything else? নো 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 লিভ I must leave you. দাঁড়া আমার নেট স্লো না তোর নেট স্লো আমি বুঝতেছি না জানি না The stream you are viewing currently has reduced video or audio quality তোর সমস্যা হ্যাঁ এমো কিনবো ইয়া হ্যাঁ আমাকে এমো কই পাবো এটাও যদি আমার করে দেওয়া লাগে আমার কি কিসের গেম আনছি আমি জানি না তো ফার্স্ট টাইম কিনতেছি আমি কোথায় জানতাম খুব খোঁজ খোঁজ আমার আবার ইন্টার্নশিপের রিপোর্টটা হলো দুধ বাবা তাহলে তাড়াতাড়ি বল ইয়া ওই গুলির কাছে যা শালা এখানে কেন ওই যে গুলির কাছে না যে ইয়া এখানে এখানে ও তোমার কাছে তো টাকা পয়সা নাই হ্যাঁ কি জানি বলে 300 আছে দেখ উপরে দেখ ঠিক আছে উপরে দুইটা তীর চিহ্ন মানে দুইটা হচ্ছে সোয়ার্ড আছে তারপর হচ্ছে জামা কাপড় আছে তারপর একটা ইয়ে আছে এটার এটাই তো এই যে এখানে এমন যে এমএরও তো দাম কেন আমার অনেক দাম তোর কাছে আছে কত টাকা তাও ভালোই আছে ওর কাছে 6টা ছিল 6টাই কিনে নিয়েছি আচ্ছা আপাতত বাইরো ও কার্ড কি চায় আচ্ছা কার্ডের কাছে পরে যাই আমরা আমরা মাকে দেখি আগে আচ্ছা মানে স্মল অ্যাডভাইস মেয়েটা এখানে যে যে রোডে যাইতে বলবে সে রোডে যাবে ঠিক আছে আমি পাকনামি করে যাই নাই পরে
পরে 12টা বাজছে আমার। যা আচ্ছা, সামনে কি এগুলা? ফাইট করা লাগবে, যা সামনে যা। না, এবার অন্য দিক দিয়ে যাও। আর We are arriving in my mother's village. Dead rice. There are wild beasts আর around. কোন দিক দিয়ে যাওয়ার নাই। The guys rad. The red spears know how to defend themselves, but we must be careful on the way there. দুই সাইডে, কোন সাইড দিয়ে যাব? ম্যাপ দেখ না শালা, এখানে 3টা। ম্যাপ ওদের যাও। দেখবেন ওই যে 112 মিটার সামনে চলে আসছে, এই যে ঢুকবো এখন। This is where the spears of all past warriors are gathered. The branches are reclaimed by the tree and bring strength to the village. ওদের হিস্টরি গুলো সুন্দর। ওরা মানুষ হিসাবে এত ভালো, লাইক বেশি ভালো। লিটারালি। আর আমার সবচেয়ে মজা লাগে কি, ওরা হচ্ছে নেচারের সাথে যেভাবে থাকে ওইভাবে আমাদের থাকা উচিত ছিল। হ্যাঁ, নেচারে ওরা পারফেক্ট ভাবে ইউজ করে, আমাদের মতো না। Who do you think you are? By what মায়ের right do you enter the home of our queen? I'm the emissary of the congregation of merchants. I've come to meet your leader. Come now, Arwand, you are not a watchdog. Where is my mother? Siora, I didn't see you. You have come too late. Your mother has gone to wage a war. They left for Didekidn Nadagais only a few hours ago. Oh no. We need to catch up with them and avoid the shedding of blood. Please, haste. Very well then. Let's be off. গো গো, রান রান রান। আর মেয়েটা যেদিকে যেতে বলবে সেদিকে যাবে। আচ্ছা, In order to go towards Didekidn Nadagais, we must follow the path leading toward the heights into the forest. যা তোরা। Wait. We should go left here. It's a more difficult path, but it's much shorter. Look at the tracks. They chose to take the path on the right, it would seem. Before a battle, it makes sense that they wanted to avoid a path with more danger. If it is dangerous, let's not risk braving it when time is against us. We risk meeting a great many beasts. But if we follow the warriors, we risk catching up with them too late to sway them. And go left. লেফট, বামে না ডানে? Left, left. Thanks for listening to me. I fear my mother may have already thrown herself into the battle. Things are about to get dicey. Move away. Things are about to get. এই আমার ফিউচার গার্লফ্রেন্ডের মারিস? আচ্ছা, তার মানে তুই হচ্ছিস মানে ফিক্সড, এটাই হচ্ছে তোর রোম্যান্স। হ্যাঁ, হবে এবং আদার্স। ওরে পরে তো জানবো না যাবো তো। I'll try my best ওই as always. আচ্ছা, সেকেন্ড মেটা আসলে আমি দেখবো কি অবস্থা, তখন অ্যাজ অলওয়েজ কি হবে। সমস্যা নাই, সবার সাথে ফ্লার্ট করব। এ ভাই কত দূরে যা। ও শিট, যা যা যা, ফাইট 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 ফাইট। We have to help! এই ওরে জোস। আরে করবোন
shit. Chose. Esel! Who is this man? He resembles one of us, but is dressed like a Renaigze. I am the ambassador of the Congregation of Merchants. I'm sorry for your loss. The congregation? And what side are you on in this war? Those that massacre our people? Esel, calm down. You know that Mother sent me to seek out allies. You show up when the fight was nearly প্রবলেম over. হচ্ছে বুঝছো Was this part of নেট your কানেকশন plan? চেক কর You know that these monsters are taking our own. They must make honorable amends. কারিশমা আছে আমার দেখছিস We did our best to come as fast as we could, and I fought by your side. Please take the time to at least hear me out. There has already been enough death, and you are wounded. This is not the time for vengeance. You may be right. Waiting for my vengeance will make it taste all the sweeter. I feel weak. Might I ask you to watch over our own Ciora? I must return to the village. Go on ahead. That's We your will tend to future the wounded, brother-in-law. won't we now? Yes, we will do everything we can. And find my mother. Or her body if she is indeed dead. Look at this massacre. How? Find her banner. It bears the symbol of our clan. আচ্ছা আগে এখানে দেখি কাজ শেষ করে দেই এখানে ঠিক কাজ আছে অবশ্যই I beg of you, help me. Still you dare to breathe. How can you hope that I am here to save you? No, What have you done with my mother? pity, I beg of you. I don't want to die. Then answer! Ciora. Can you? Look at yourself. You're acting like a beast. আচ্ছা you can. A beast has far more majesty than these monsters who have traded their souls. They have taken her. The queen. They took her. Then she must still be alive. They would not have bothered to carry away a corpse. She would have chosen death before capture. They must have wanted her alive. We must find her. ভালো কাজ করছে If your mother is in the hands of the bridge, they'd have taken her to the closest camp. Promise me that we will do everything we can to bring her back. ওকে ইউ ক্যান এখন হচ্ছে আশেপাশে জিনিস দেখ আশেপাশে আই থিঙ্ক আরেকটা কোয়েস্ট আছে এই পাশে যা ভালো কাজ করছে না ওই ইমপ্রেস হবে না আগে মারে খুঁজে বের কর আইডিয়া যে ইমপ্রেস হবে না রোম্যান্স আই থিঙ্ক এটা সবার লাস্টে হয় রোম্যান্স এই গেম অনেক বড় আই থিঙ্ক একটা কিস আছে ঠিক This way, there is a survivor. Let's heal him. কোথায় কই সিওরা কই ওই পাশে একটা হ্যাঁ আগে হিল দেম You now have enough strength to return to the village. Find Arwant. He will take care of you. ওকে এখানে আর অনেকগুলো আছে ওদের এই টাইমের মধ্যে খুঁজে বের কর 2 hours 27 minutes hurry up 2 hours Over there. I think that man is. Let's make sure. You now have enough strength to return to the village. Find Arwant. He will take care of you. হেলমেট পাইছস পরবো হেলমেট
আগে হিল করে নে। তারপর আমরা হচ্ছে ওই রুইন দেখ, হ্যাঁ লুট গুলো সব নিয়ে আনে, কেননা মিশন একবার শেষ হয়ে গেলে আর নিতে হবে না। চলে যাবে। হ্যাঁ আমি এই আমি ভুল করছিলাম, ভাবছিলাম আচ্ছা আগে আগে হিল করে নিই, পরে শান্তি মতো নেওয়া যাবে। খুব ভালো মাইন্ড তোমার। I was nice, ঠিক আছে, কে জানতো হ্যাঁ। আমার সাথে এরকম পাগলামি করবে গেমস। Eh, 1 hours. Tatari, 1 hours, 1 hours. Only 1 hours left. ও এটা সেকেন্ডের মতো টাইম যেতেছে, শিট। আর কয়জন আছে? অনেকগুলো, অনেকগুলো। Come on. দৌড়াচ্ছে না কেন? Over there. I think that man is still breathing. কোথায়? Let's make sure. যাবে। আচ্ছা। You can walk now. Return to the village. We must make sure that there are no more survivors. আর কই? সামনে একজন। আরো আছে। Over there. I think that man এই is still যে। breathing. Let's make sure. You now have enough Sure. strength to return to the village. শেষ। Find Arwan. না। He will take care of you. think আরো আছে। এইখানে মানুষ খুঁজতে না যায়, এই যে জানবার গেছে। এই জন্য আমি হচ্ছে লুট দা বন্ধ করে একবারে খুঁজছি বরাবর। লাস্টে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, পরে ইউটিউবে যে টিউটোরিয়াল দেখে নিয়ে এসেছি কোথায় কোথায় আছে। এটা কি মিশন ফেল হলে ঝামেলা আছে? আমি জানি না, আমার হয় নাই, মানে আমি আমি পরে এনজাইটি ঠেলায় গেম পোস্ট করে ইউটিউবে যা দেখে আসছি কোন জায়গায়। দৌড়ানো যেতেছে না জোরে। আমি 10-9 থেকে গণা শুরু করবো, ঠিক আছে? ড্রামাটিক এফেক্ট হবে। ড্রামাটিক এফেক্টস অফ ইওর ফেলিয়ার। কোনার মধ্যে আছে নাকি? না না, পাইছি 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 পাইছি। কই কই? এই যে সোজা সামনে। লাস্ট সেকেন্ড। Another warrior who survived. I do Ah. not think that we will find any more of them now. We healed them all, thanks to you. আচ্ছা, এই May the নাইস, grass নেটিভ হচ্ছে always be নাইস। soft beneath এক্সপেকটেশন your বাড়ছে। feet. ওকে, না হচ্ছে রুইন্সে যা। কোথায়? ম্যাপে যা। ও আচ্ছা ম্যাপে আচ্ছা, যা। ওই যে সামনে। হ্যাঁ, ওই যে রুইন্সটা দেখছিস না? হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর মারে খুঁজতে যাবো। ওকে। কি রে এত ওয়েট কই, এত এত ওয়েট কেন? টু মাচ ওয়েট, কিছু ফালা। আচ্ছা, ইয়াতে যা, ইনভেন্টরিতে যা। ক্যাম্পে আছে তো, ক্যাম্পে স্টোর করে রেখে আসি। ওই ক্যাম্প। সামনে ক্যাম্প ফায়ার জ্বালাইছি তো, এখানে একটা বক্স দিয়েছে মেবি। আরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রিড এর জন্য খেলতে মজা আছে, শালা পাথরের টাথর উপরে উঠে যায়। ও শিট, দেখা যায় কিছু হবে না, আরবিট কর। একটাই তো, ও না 2-3টা আছে। ছোট ঢুকা যায় না, মারপিট করলে। শিট। এগুলো কি বেজার? আই থিঙ্ক ফালুকের মতো কিছু, অরুণের মতো। কতগুলো? Move away! Things are about to get dicey! কিছু করে না কেন আমারেও? আচ্ছা, লুট কর, ওদের এগুলোর দাম অনেক বেশি, বিক্রি করতে হবে পরে। ওই আরেকটা আছে, আরো 2টা আছে মেবি। এখন হচ্ছে তোর ইয়া চেঞ্জ কর, আই থিঙ্ক ইকুইপমেন্ট চেঞ্জ কর আর স্টোরে রাখার আগে। These walls. This is the first time I've seen these drawings so closely. You've never come here.
You certainly seem to know the place. This site is sacred and taboo. Everyone knows where it is, but no one ever comes here. All these colors are so beautiful. I never would have imagined that they could create something so delicate. Who are you talking about? Of those who built these lodgings, that my ancestors vanquished in a past war. You know who they were? I only know the legend of Didakid and the Daiges. I'm listening. It is said our people lived peacefully until the men appeared from the sea, intent on making our lands their own. They dug great caverns into the earth, ripped down our forests, destroying everything in their wake. They were evil. The warriors killed so many people that even their own people came to fear them. Here they built a terrible city that spewed out clouds of cinder and dirt. Our kings and queens were desperate. They went to the heart of our island, and the island heard them. From the woods appeared the first guardian. He was taller than a city, and with each step it smashed a lodging. It was a guardian of Rat, and the city could not resist him. Since then, the earth answers our call for magic, and in exchange, we become Almenawi, in keeping with the pacts our kings and queens once made. It is a very sad and terrible legend. I wonder who these people from the sea could have been. People from the continent, no doubt. Our Malachor might well be the cursed result of that war from another age. We have nothing more nor anyone else to find here. I must report all we've learned to Constantine. কাজ শেষ। Let's go meet the queen. এখন কুইন এর সাথে মিট করব না ব্রো? ওই On Almenawi, my mother is still held in this outpost near Vegigedor. I must do everything I can to free her from the lion's claws. So will you accompany me? Obviously. Yes, We will yes. do everything we can to free her. Do not worry. তুই Let's কই go. যাস একটু পর পর? আরে আম্মা ডাকে একটু পর পর। এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না? Yes. ক্যাম্পে যা, ক্যাম্পে গেলেই তো হয়। I need a bit of practice. হ্যাঁ, তুমি এখন উঠতে পারবে না। হিল বাড়ায় পরে উঠা যায়। তোর এই যে এরকম রুইন খুঁজে লাগে, বুঝছো? এরকম অনেকগুলা রুইন পাবি। এন্ড একটা রুইনে কি যে ভিউ ব্রো, আল্লাহ। এখন কই যাব? নাম তুই নিছে নাম। ম্যাপে দেখ ওর মার মিশনটা কোন জায়গায়। আর ওয়ার্ল্ড ম্যাপ কেন? এমনি ম্যাপ দেখ। ওয়ার্ল্ড ম্যাপ তো দেখা যায়, আর তো ম্যাপ তো। ওরে কি যে দেখ ওর মা কই। এই যে এখন ওইভাবে যা, তুই কাছে আসো, সামনে যা, বামে যাবি, রাইটে যাবি, এই রোডটা ক্রস কর। হ্যাঁ, মার্ক করে রাখ, তাহলে হারায় ফেলবি। হারাবো না, এটাই তো। এখান থেকে এখানে নামতে পারে না। না, ওদের কথা হচ্ছে যে রোড বানাইছে ওই রোডে যেতে হবে। ওপেন ওয়ার্ল্ড হচ্ছে একটা ইলিউশন, ঠিক আছে? কি এখন টু মাচ কেন? ও পাখি, পাখি, এই পাখি বাড়িটা কি? একটা পাখি পছন্দ করছে, আমার মাইরা ফেলবো।
দৌড়া রে Too much weight. ফালা কিছু কি ফালা আমি জানি না আমি আরে এগুলো ও কেন? ও ও ও ও You are no match for me, bro. কিরে আমি মারতেছিলাম ওরে। এখন লুট নেই গেমটা বেশি সুন্দর। কমব্যাট গুলো ভালো লাগে। And your most favorite combat sleeping হ্যাঁ sleeping dogs স্লিপিং ডগস এর কমব্যাট। combat হ্যাঁ সামনে যা মার্ক করে রাখ দাঁড়া ম্যাপে যা রাইট ক্লিক কর এখানে না এখানে? যেটুকু বন্ধুই দেখতে পাচ্তেছস কারণ রোড হচ্ছে ক্রস হয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা। এখন যা আর ওগুলোর সাথে মারবে না তোর ইয়াও না বেয়ারও না দুইটা এটা হচ্ছে ওদের ইউনিভার্সে কোনো মিউটেশন হ্যাঁ হ্যাঁ আর বেজারও লাগে সেকেন্ড উইপন বি উইপনটা নে এটা না শর্ট দিস Halt! Who goes there? De Sardet. I am the legate of the merchant congregation. Oh, well, you can come in, Your Excellency. But this savage, on the other hand... Am I the one you call a savage, Renaigse? This young lady is the princess of her people and she is with me. As such, I would appreciate if you let us through. Very well, Your Excellency. Please go and find the captain. I'd feel better knowing that he gave you his endorsement. ওকে আমার কি ফাইজলাম করলো আমার সাথে হ্যাঁ এই মিশনটা অনেক কষ্টের সামনে লাইট অফ কর আগে Well, লাইট জ্বালায় who are you? De Sardet, legate of the merchant congregation. Allow me to introduce Siora, the daughter of Queen Bladnid, whom you faced on the battlefield. We understand that you brought her mother here, and I would like to negotiate her liberation. A liberation? That'll prove difficult. She's dead. No! You let her die! You may even have finished her off like an agonizing animal! We didn't need to. When we collected her up from the battlefield, she was severely wounded. She died on the way to the camp. I want to see her body, Honor Manawi. Please. I must see her. Can we see her, Captain? If you're the one who's asking, Your Excellency, it should be possible. You're in luck. We were thinking about getting rid of it, but we received the order to keep her body. It's still at the infirmary. Ask the doctor. He'll show it to you. Thank you, Captain. Siora, I'm terribly sorry. Let's go see her now. লাইট অফ কর I'm sorry, pretty flower. I really am. The infirmary. Did you must be just the call building her on the pretty right, flower? near the Allah, camp Allah, Allah, entrance. Let's go. কার্ড ফ্ল্যাট করলো মাত্র দেখছিস ওরে টিম থেকে বাদ দিব এখন আমি ও আমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে ফ্লার্ট করে pretty flower should be your title of the game ওর সাথে 1v1 করব আমি আচ্ছা ডাক্তারের কাছে যা এরপর মেবি আমার ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগবে সো আই হ্যাভ টু ওয়েট তোর ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগবে Who are you? Are you looking for a doctor? I am the legate of the congregation, and this is Siora, the daughter of the queen whose remains you're keeping. I would like to see her. I need to see her. Please. My condolences, madam. The body of your mother is back there in the room on the left. ওয়াও যা মার দেখতে যা কার্সিংটা অনেক ওর বিহেভিয়ারটা দেখছিস কি ও
একমাত্র ও সরি বললো যে আই এম সরি ফর ইউর কি যেন একটা বললো। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝবি কেন বলছে। I should give you some privacy while you're mourning. We won't be far. And de varstir tu matir. Men sida denon mil frichteman. I must take her with me on Almanawi. We must perform the rituals. The captain said that he was instructed to keep her body. It will not be easy to convince him to disobey. I do not care about the captain's orders. She is my mother. She must be given back to the earth. So, let's go back to see him and try to make him change his mind. You can try, but with all due respect, I doubt that you will succeed. He will not want to draw attention to himself by disobeying this order. What do you mean? I believe he is a traitor, and that he made a deal with Telemi. Those are some serious accusations, even for a member of the Guard. Why would you believe such a thing? I overheard a conversation that got me thinking, and I also saw certain documents. We could use them to pressure him. Did you take them? No, that would be too risky. I do not want to get into trouble. But I suppose they would still be amongst his other belongings. Will they let us rummage through this place without protesting? Most of the guards returned to Hikmet after the battle was over. If you are discreet, you should be able to enter the officers' building. Thank you for your help, Doctor. Shouldn't you ask the captain first? Maybe he'll change his mind. You're right. Let's try talking to him before rummaging through the camp. I think charming অপশনটা কাজ করতে পারে, or I think intrigue টাইপের কিছু একটা মনে নেই। আর আগে ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলে দেখ কি হয়। And এরপর পজ দিবি, চুরি করব না চুরি করার দরকার নেই, এরপর পজ দিবি, আমি ডাক্তারের কাছে যাব, আমরা কালকে মিশন শেষ করব। আমি এটা দেখতে চাই, ভুলে গেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। Your Excellency, what do you want? এটা We would like to retrieve the remains of the Queen. Bring her back to her people and her family. That will not be possible, Your Excellency. As I told you, the governor specifically asked us to keep her. He wants her delivered to one of his scholars who wanted to study her. হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, দাও দিয়া দেখ। ইনসিস্ট না না ইনসিস্ট না, ফার্স্টটা দিয়া দেখ দেখি। হবে না, 75% হয় নাই। আরে You have দেখি lost a lot of দেখি। men in this battle. How would you feel if someone prevented you from giving them a proper burial? If you knew that their corpses were going to be given to some scholars to be dissected, wouldn't you want to have them back? You have a way with words, Your Excellency. What? Yes! Why? I would like to give them a proper grave. Take her with you. I'll find an excuse to give the governor's men when they come. Thank you, Captain. There. We managed to convince him in the end. We'll be able to bring the body of your mother back to your village. Then let's go. I am eager to reunite with Isolde and talk to her.